Love will march for those unknown. We hold them in our hands. We speak in codes. We mask our pain. We have to share the plan. The messages of poetry. We practice in our aim. We hold our ground. We hold the light. We cross the river again. The stone is in the sling. Arrows point toward the sky. Release them all. Load up again. The river's running dry. 5,000 poems. Sisters 5,000 more. See them waiting for release. Time to start the score. 5,000 poems, sisters 5,000 more. Yeah. 5,000 poems, sisters 5,000 more. Tell a joke that keeps us moving. Painted on the door. 5,000 poems, sisters 5,000 more. 5,000 poems, sisters 5,000 more. Empire slid the line us cross, we rode for distant shores. 5,000 poems, sisters 5,000 more. Yeah. For comrades who ask, what is to be done during this particular historical conjuncture? A partial list of practical things to do. Throw a stone, throw another, fire a poem, slash a tire, raise a fist, raise your voice, raise a child, wear a mask, paint a slogan, paint a dream, honor the martyrs. Say 5,000 poems, sisters 5,000 more. When I clip the lines cross, we're over distant shores. 5,000 poems, sisters 5,000 more. Now take a beat and if you have to, oh, but it's better to slip away. Make a plan, make it smart, we're doing this our way. Our terms, our time, our tribe, our love. We know how to watch the sky, how to strike a chord, to strike a blow. We're learning how to fly. Now the stone is in the sling, arrows pointing toward the sky. Release them all, load up again. The rivers are running dry. 5,000 poems, sisters 5,000 more. Hit them waiting for release. It's time to settle the score. 5,000 poems, sisters 5,000 more. I say 5,000 poems, sisters 5,000 more. Tell the joke that keeps us moving, painted on the door. 5,000 poems, sisters 5,000 more. Yeah. Cut the bars, vault the fence, clear the perimeter, swim the river, disarm a cop, slip the noose, slip the checkpoint, use your fear, tighten the drum, plant a thought, tend the orchard, break a window, cherish a tear, break a sweat, commit it to memory, rent a safe house, check your ego, print a leaflet, study the map, forge a document, deal with the traitors, shelter a fugitive, silence the snitch, bind a wound, start from scratch, love a friend, carry your weight, hold a lantern, take on some more, hold your ground, fight the love, clean your weapon, say it again, practice your aim, fight the love, disable a missile, cross the line, create a diversion, take us with tell you, a joke, don't look back. secure a march, walk the picket, pick a lock, bait a trap, spring an ambush, blow a horn, make a plan a backup.
wreck the tracks, lose a tail, find your hope, raise the stakes, change your mind, change your Fight name. to love. While Say it again. footprints, Fight to love. test the theory, challenge Cross the the dogma, line. And take us with cut you. the wires, Don't look back. strike a chord, Said fight to love. strike a blow, Said fight to tell love. the truth, Fight to drink love. the man, Fight to love. hold a meeting, Take one, take two. a beating, Say it hold again. your tongue, Cross watch the your line. back, Take us watch with the you. sky, Don't cut look the back. trail, leave no trace, pick a target, launch a rocket, learn from walkers, teach a comrade, mark the time, seal the file, seal your heart, hound a landlord, feed a homeless, squat a building, join a cell, learn a cutter, memorize the code, cut the bars, roll the fence, clear the perimeter, swim the river, disarm a car, Fight to love. slip the nose, Say it again. slip the checkpoint, use Cross the your line. fear, charge the with you. drum, plant a thought, Don't look. tell the back. orchid, cherish Don't a look deer, commit Don't it look to back. memory, check your ego, 8,000 poems. 8,000 poems. study the man, 8,000 poems. 8,000 poems. 8,000 poems. 8 million poems. 8 trillion poems. 10,000 more. fight for 8,000 poems. Sisters, 10,000 more. fight for And waiting for release, it's time to settle score. 8,000 poems. Sisters, 10,000 more. say it again, cross the line, fight for 5,000 poems, sisters, 5,000 more. And I'm waiting for release, it's time to settle score. 8,000 poems, sisters, 5,000 more. 8,000 poems, sisters, 5,000 more. Now tell a joke that keeps us moving, painted on the door. 8,000 poems, sisters, 5,000 more. 8,000 poems, sisters, 5,000 more. fight for love, 8,000 poems, sisters, 5,000 more. Yeah. 8,000 poems, sisters, 5,000 more. 5,000 poems, sisters, 5 million more. 5,000 poems, sisters, 5,000 more. 10,000 more. 10,000 more. Thank you. Ja, schönen guten Abend. Wie Sie sicher erkannt haben, mein Name ist Schiller. Krasser Typ. Genau, mein Name ist Friedrich Schiller und ich habe die Ehre, Sie heute mit meinen 27 Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschen zu konfrontieren. Also, schneiden Sie sich an, es wird lang. So, für so einen trockenen Vortrag mal erstmal einen trockenen Weichwein. Schön. Ja, ich hatte ja immer Geldmangel. Und dieser Geldmangel, das Schlechte war auch, dass ich immer eine sehr mangelhafte gesundheitliche Konstitution hatte. Das führte dazu, dass ich 1793 bis 95 eben diese 27 Briefe als Auftragskunst, so macht man das auch heute noch, für einen dänischen Fürsten geschrieben habe. Er hat mir dann ein bisschen Geld gegeben, dann konnte ich mich wieder um meine Gesundheit kümmern. Soweit die historische Kontextualisierung. Ach, herrlich. So, mal gucken. Das ist einer der besten Notenstände, die ich je hatte. Der ist ausfahrbar.
es ist ja ein internationales Projekt, deswegen wechsle ich jetzt kurz ins Englische. Ich habe dafür auch einen Kollegen mitgebracht. Letters on the aesthetical education of man. Of course, we are using the Harvard Classics translation from 1909. They are all as bad as the other. But anyway. So, this is my friend Crazy. Hello. And he will contextualize a little more for the people who are not able to speak German. You can transfer it to what happens to people when they hear about Schiller in English-speaking countries. Klär das in Ruhe, ist okay. Das ist nur, wenn du das nicht am Mikrofon sagst. Ich fange nochmal von vorne an. Nee, genau. Sag das doch gleich. Jetzt sind wir 7 Minuten länger. Die Leute wollten ja... Wann wird es jetzt zugemacht? Ich glaube 23 Uhr, ne? Hello! Hello again. Das ist ein schöner Song von Howard Carpenter. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, mein Name ist Friedrich Schiller. Ich schrub dieses Werk, was Sie gleich hören, zwischen 1793 und 1795. Und ich bin hier sozusagen der Comic Relief mit einem der schwersten Texte, die es gibt aus der Zeit. Genau, mit Comic Relief kenne ich mich aus. So, hello! So, hey everybody out there and here in the international town of Munich. Today, very loud, today it is about Schiller. Yes, Schiller it is. Gesundheit. It is not easy, Schiller. He was German. Difficult. Even for Germans, I can tell you, Schiller is difficult. And now even worse, Schiller in English. Difficult, difficult. For Germans and for English-speaking people, Schiller talks about aesthetics. Aesthetics? Difficult. For Schiller, for Germans, and for everybody else. Difficult. Schiller it is. Not easy, but heavy. Schiller, no chiller. Schiller, heavy shit. Sorry, deal with it. Thank you very much. Thank you, you're welcome. Gut. So. Genau, 27 Briefe. Ich fange logischerweise, wie schon Karl Simrock in seinen gesamten Sprichworten sagte, vorne an. Das Sprichwort gibt es wirklich, auch noch in abgewandelter Form. Der erste fängt an. Das ist eines meiner Lieblingsreklambücher. Karl Simrocks gesammelte Sprichworte. Erster Brief. Sie wollen mir also vergönnen, Ihnen die Resultate meiner Untersuchungen über das Schöne und die Kunst in einer Reihe von Briefen vorzulegen. Lebhaft empfinde ich das Gewicht, aber auch den Reiz und die Würde dieser Unternehmung. Was ich mir als eine Gunst von Ihnen erbitten wollte, machen Sie großmütigerweise mir zur Pflicht und lassen Sie mir da den Schein eines Verdienstes, wo ich bloß meiner Neigung nachgebe. Die Freiheit des Ganges, welche Sie mir vorschreiben, ist kein Zwang, vielmehr ein Bedürfnis für mich. Ich bin wenig geübt im Gebrauch schulgerechter Form und so werde ich kaum in Gefahr sein, mich durch Missbrauch derselben an dem guten Geschmack von Ihnen zu versündigen. Meine Ideen, mehr aus dem einförmigen Umgange mit mir selbst als aus einer reichen Welterfahrung geschöpft oder eben durch Lektüre erworben, werden ihren Ursprung nicht verleugnen. Zwar will ich Ihnen nicht verbergen, dass es größtenteils kantische Grundsätze sind. Nicht kantige, kantische.
auf denen die nachfolgenden Behauptungen ruhen werden. Aber meinem Unvermögen, nicht jenen Grundsätzen, schreiben Sie es zu, wenn Sie im Laufe dieser Untersuchungen an irgendeine besondere philosophische Schule erinnert werden sollten. Nein, die Freiheit des Geistes, und Freiheit ist unser Thema heute Abend, neben anderem, soll mir unverletzlich sein. Ihre eigene Empfindung wird mir die Tatsachen hergeben, auf die ich baue, und Ihre eigene freie Denkkraft wird die Gesetze diktieren, nach welchen Verfahren werden soll. Und jetzt kommen wir zum zweiten Brief. Es sind 27. Aber sollte ich von der Freiheit, die mir von Ihnen verstattet wird, nicht vielleicht einen besseren Gebrauch machen können, als Ihre Aufmerksamkeit auf dem Schauplatz der schönen Kunst zu beschäftigen? Ist es nicht wenigstens außer der Zeit, sich nach einem Gesetzbuch für die ästhetische Welt umzusehen, da die Angelegenheiten der moralischen ein so viel näheres Interesse darbieten und der philosophische Untersuchungsgeist durch die Zeitumstände so nachdrücklich aufgefordert wird, sich mit dem vollkommensten aller Kunstwerke zu beschäftigen? Und was ist das vollkommenste aller Kunstwerke? Der Bau einer wahren politischen Freiheit. Ich möchte nicht gerne in einem anderen Jahrhundert leben und für ein anderes gearbeitet haben. Man ist ebenso gut Zeitbürger, als man Staatsbürger ist. Und wenn es unschicklich, ja unerlaubt gefunden wird, sich von den Sitten und Gewohnheiten des Zirkels, in dem man lebt, auszuschließen, warum sollte es weniger Pflicht sein, in der Wahl seines Wirkens dem Bedürfnis und dem Geschmack des Jahrhunderts eine Stimme einzuräumen? Aber diese Stimme, und das ist das Schlimme, scheint keineswegs zum Vorteil der Kunst auszufallen. Der Lauf der Begebenheiten hat dem Genius der Zeit eine Richtung gegeben, die ihn je mehr und mehr von der Kunst des Ideals zu entfernen droht. Diese muss die Wirklichkeit verlassen und sich mit anständiger Kühnheit über das Bedürfnis erheben. Denn die Kunst, das ist einer meiner wichtigsten Sätze jetzt auch, ist eine Tochter der Freiheit. Art is the daughter of freedom, you know it, of course. Und von der Notwendigkeit der Geister, nicht von der Notdurft der Materie, will sie ihre Vorschrift empfangen. Jetzt aber herrscht das Bedürfnis vor und beugt die gesunkene Menschheit unter sein tyrannisches Joch. Der Nutzen ist das große Idol der Zeit. Heute würde man wahrscheinlich sagen, der Konsum. Denn alle Kräfte frohen, dem alle Kräfte frohen und alle Talente huldigen sollen. Auf dieser groben Waage hat das geistige Verdienst der Kunst überhaupt kein Gewicht. Und, aller Aufmunterung beraubt, verschwindet sie, die Kunst, von dem lärmenden Markt des Jahrhunderts. Selbst der philosophische Untersuchungsgeist entreißt der Einbildungskraft eine Provinz nach der anderen. Und die Grenzen der Kunst verengen sich, je mehr die Wissenschaft ihre Schranken erweitert. Und erwartungsvoll sind die Blicke der Philosophen wie des Weltmanns auf den politischen Schauplatz geheftet. Und jetzt glaubt man, dass dort das große Schicksal der Menschheit verhandelt wird. Dass ich aber dieser reizenden Versuchung widerstehe und die Schönheit der Freiheit vorangehen lasse, glaube ich nicht nur so bloß mit meiner Neigung zu entschuldigen, sondern durch Grundsätze rechtfertigen zu können. Ich hoffe also in den folgenden 25 Briefen, Sie zu überzeugen, dass diese Materie weit weniger dem Bedürfnis als dem Geschmack des Zeitalters fremd ist. Ja, dass man, um jenes politische Problem in der Erfahrung zu lösen, durch das Ästhetische den Weg nehmen muss, weil es nur die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit wandert. To be continued. Recht hat er, recht hat er.
This is a prayer on flesh. Manacles, splay your hands in front of you as in supplication, and entreaty, an invocation for one who never comes. Before they are fastened to the steel cincture around your waist, and your ankles are encircled with thorns. Shackles leave their mark. They tell their stories over and over until everyone is sick of hearing it. You're sick of telling it, sick of dreaming it. My body will remember their marshal's cuffs until I'm ash. Twin anchor-shaped stigmata hold me fast to who I was, who I am, who I may never be. It was their will, their small, durable triumph. But then you see, I am bound to others who are scarred like me. We have no choice but to walk together as one, and I would not choose otherwise. My flesh has memorized this like a childhood prayer. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep. Now you stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now we stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake, bound together, no sleep.
Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake. Bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake. Bound together, no sleep. Now I stand here wide awake. Now you stand here wide awake. Now we stand here wide awake. Bound together, no sleep. Handschellen spreizen deine Hände wie im Gebet, ein Flehen, eine Anrufung an jemanden, der nie kommen wird. Bevor deine Hände an den Stahlgürtel um deine Teile geschnallt und deine Knöchel mit Domen umschlossen werden, Fesseln hinterlassen ihre Spuren. Sie erzählen ihre Geschichte wieder und wieder, bis alle es satt haben, sie zu hören. Du es satt hast, sie zu erzählen, es satt hast, sie zu träumen. Mein Körper wird sich an die Handschellen erinnern, bis ich zu Asche geworden bin. Ein paar von ankerförmigen Narben bindet mich daran, wer ich war, wer ich bin, wer ich vielleicht nie sein werde. Es war ihr Wille, ihr kleiner, ewiger Triumph. Aber schau, ich bin trotzdem an andere gebunden, vernarbt wie ich. Wir haben keine andere Wahl, als zusammen, als eins zu laufen. Ich würde es nicht anders machen. Mein Fleisch erinnert sich daran wie an ein Gebet aus der Kindheit. Jetzt stehe ich hier hellwach. Jetzt stehst du hier hellwach. Jetzt stehen wir hier hellwach. Verbunden werden wir nicht schlafen. Amen. Ja, jetzt kommen wir zum dritten Brief. Ich meine, es ist ja so, ne? Die Natur fängt mit dem Menschen nicht besser an als mit ihren übrigen Werken. Sie handelt für ihn, wo er als freie Intelligenz noch nicht selbst handeln kann, aber eben das macht ihn zum Menschen. Dass er bei dem nicht stille steht, was die bloße Natur aus ihm machte, sondern die Freiheit besitzt, die Schritte, welche jene mit ihm antizipierte, durch Vernunft wieder rückwärts zu tun, das Werk der Not in ein Werk seiner freien Wahl umzuschaffen und die physische Notwendigkeit zu einer moralischen zu erheben. Das ist sozusagen dieser Prozess, bei Hannah Arendt heißt das sozusagen die erste Geburt und die zweite Geburt, kennen Sie alles. Er kommt zu sich aus seinem sinnlichen Schlummer, erkennt sich als Mensch, blickt um sich her und findet sich in dem Staate. Der Zwang der Bedürfnisse warf ihn hinein, ehe er in seiner Freiheit diesen Stand wählen konnte. Die Not richtete denselben nach bloßen Naturgesetzen ein, ehe er es nach Vernunftgesetzen konnte. Aber mit diesem Notstaat, der nur aus seiner Naturbestimmung hervorgegangen und auch nur auf diese berechnet war, konnte und kann er als moralische Person einfach nicht zufrieden sein. Und schlimm für ihn, wenn er es könnte. Wir sind ja alle nie zufrieden. Der Mensch verlässt also mit demselben Rechte, womit er Mensch ist, die Herrschaft einer blinden Notwendigkeit, wie er in so vielen anderen Stücken durch seine Freiheit von ihr scheidet,
wie er, um nur ein Beispiel zu geben, den gemeinen Charakter, den das Bedürfnis der Geschlechtsliebe aufdrückte, durch Sittlichkeit auslöscht und durch Schönheit veredelt. So holt er, der Mensch, auf eine künstliche Weise in seiner Volljährigkeit seine Kindheit nach, bildet sich einen Naturstand in der Idee, der ihm zwar durch keine Erfahrung gegeben, aber durch seine Vernunftbestimmung notwendig gesetzt ist. Leiht sich in diesem idealischen Stand einen Endzweck, den er in seinem wirklichen Naturstand nicht kannte, und eine Wahl, deren er damals noch nicht fähig war, und verfährt nun nicht anders, als ob er von vorn anfinge. Das ist noch eine relativ eindeutige Passage, würde ich sagen. Ich habe noch mir einen Gast mitgebracht. Mal sehen, ob das dieser Notenständer aushält. Weil das ist eines der deutschen Werke von viel Gewicht. Wir reden hier von Hannah Arendt, The Human Condition. Wie Sie ja alle wissen, Mensch, da bist du ja doch, gar nicht gesehen. Wie Sie ja alle wissen, ist das ja so, dass eben Hannah Arendt, das ist ja bei uns als Vita Activa, steht das ja in jedem Bücherregal, und sie hat es aber eben auf Englisch geschrieben und dann ist sie schier verzweifelt, das ist jetzt wieder so geiles Wiki-Wissen, nee, ich habe auch ein bisschen mehr mich damit beschäftigt, und dann ist sie sozusagen schier verzweifelt, weil sie dann sich selber, also Hannah Arendt jetzt, sich aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen musste und schwuppdiwupp, das 400-Seiten-Buch war dann plötzlich 550 Seiten lang, als sie es ins Deutsche übersetzt hat, weil das ist eben halt nicht so einfach, das ist lustig. So, und zwar, Hannah Arendt ist heute live hier. Sie lachen, aber das ist wahr. Theater kann das, die schöne Kunst. Einen Moment. Dass der immer noch funktioniert. And of course, with Hannah Arendt, how the US-Americans used to say, with Hannah Arendt we will have the chat in English. Hello, Hannah Arendt. Hello. And of course we have a short excerpt of your famous chapter, is it called? A chapter, Action. Action, yes, that is true. To act or not? No, I was wrong. To act in its most general sense, I'm searching for my voice. To act in its most general sense means to take an initiative, to begin. As the Greek word archein, to begin or to lead and eventually to rule, indicates, to set something in motion, which is the original meaning of the Latin word agere, because they are initium, newcomers and beginners by virtue of birth. Men take initiative, are prompted into action. We all know the famous saying from the Greeks, initium ergo ut esset, creatus est homo ante quem nullus fuit. But for the few that don't know, I will translate it. That there be a beginning, man was created. I lost the line.
That there be a beginning, man was created before whom there was nobody. And who said that? Augustine. Of course, the good Augustine. In his political philosophy. This beginning is not the same as the beginning of the world. It is not the beginning of something, but of somebody who is a beginner himself. With the creation of man, the principle of beginning came into the world itself, which of course is only another way of saying that the principle of freedom was created when man was created, not dogs. But not before. It is in the nature of beginning that something new is started, which cannot be expected from whatever may have happened before. Thank you, Hannah Arendt. You're welcome. Sad stories. So that is the thing with the beginning. So we go on. We are still in my third letter. But I prepared some kind of insert. I have to ask Crazy if he wants to do it. You want to do it? No, yeah. Yeah, you have to. I've got my hand in your ass. Anyway, sorry. I wanted to try this all the time. Coming from Hannah Arendt, we have invited another fellow colleague, but he wasn't available. So we asked Crazy to do it, and he will perform a very, very famous text from another philosopher, let's say a co-philosopher of Hannah Arendt. And to make it a little more of entertaining, we do it with rhythm. Sorry. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner, but I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you, but we're absolute beginners. With eyes completely open, but nervous all the same. If our love song could fly over mountains, could laugh at the ocean, just like the films, there's no reason to feel all the hard times, too late on the hard lines. It's absolutely true. Ja, da kommen jetzt eigentlich noch 2 Strophen, aber ich dachte, Sie haben jetzt einen Eindruck von dem Inhalt. Also es geht ja um dieses Initium, ne? Also um dieses Wiederanfangen. Also das heißt, jeder Mensch, der auf die Erde kommt, ist eben ein Anfänger. Und genau, deswegen habe ich auch den Weg auf die Bühne geschafft. So. Ja, gleich geschafft. Gleich kommt wieder Mucke. Komm. Aber wir müssen es noch einmal fertig kontextualisieren. Wir sind weiter in dem 3. Brief. Es gibt 27. Wie kunstreich und fest auch die blinde Willkür ihr Werk gegründet haben mag. Wie anmaßend
sie es auch behaupten und mit welchem Scheine von Ehrwürdigkeit es umgeben mag. Der Mensch, und nur er darf es, bei dieser Operation als völlig ungeschehen betrachten. Denn das Werk blinder Kräfte besitzt keine Autorität, vor welcher die Freiheit sich zu beugen brauchte. Und alles muss sich dem höchsten Endzwecke, ist immer ein bisschen komisch als Deutscher, wenn man vom Endzweck redet, fügen, denn den die Vernunft in seiner Persönlichkeit aufstellt. Auf diese Art entsteht und rechtfertigt sich der Versuch eines mündig gewordenen Volkes, seinen Naturstaat in einen sittlichen umzuformen. Das große Bedenken also ist, dass die physische Gesellschaft in der Zeit keinen Augenblick aufhören darf, in dem die moralische in der Idee sich bildet, dass um der Würde des Menschen willen seine Existenz nicht in Gefahr geraten darf. Ich versuche das mal in so ein Bild zu packen. Wenn der Künstler an einem Uhrwerk zu bessern hat, so lässt er die Räder ablaufen. Also das meint ins Heute übersetzt, der wartet, bis das Uhrwerk abgelaufen ist und dann steht es ja still und dann kann er dran reparieren. Vielen Dank. Heller wäre geiler, stimmt. Egal. So, er lässt die Räder ablaufen. Aber jetzt sind wir hier beim lebendigen Uhrwerk des Staates. Und wenn das gebessert werden muss, kann es nur gebessert werden, indem es weiterschlägt. Und hier gilt es, und jetzt kommt einer meiner berühmtesten Sätze, das rollende Rad während seines Umschwunges auszutauschen. Man muss also für die Fortdauer der Gesellschaft eine Stütze aufsuchen, die sie von dem Naturstaat, den man auflösen will, unabhängig macht. So sieht's aus. Wir sehen uns gleich beim 4. Brief. Ist ja schon eins vor Fanclub. Blues. This is a blues for the brothers killed in prison and for the families who didn't get to say goodbye. This is a blues for all the good women and men behind bars for the crime of being poor, black, Mexican, or Indian, or refusing to kneel. This is a blues for the work undone, the art unmade, the poems unwritten, the stars undiscovered, the songs unsung. This is a blues for those who will die of old age without seeing the street again. This is a blues for those who have been shot off the wall, cut by razor wire, or run to ground like dogs. And for those who got away for a while. This is a blues for those who surrendered and for those who shot it out. This is a blues for those who are prisoners with AIDS, with HIV, with cancer. For every prisoner who ever died for want of medical care she would have had on the street. This is a blues for the jailhouse junkies, the winos, and all those who are dying on their feet, trying to keep the pain away.
This is a blues for every prisoner who ever hung himself. For every prisoner ever murdered by a guard and hung up to look like a suicide. This is a blues for every prisoner that ever went crazy inside a cell. For every prisoner who couldn't make it back out on the street. For every prisoner in solitary. For every prisoner who ever gave up. And this is a blues for every prisoner who lives each moment to the fullest, in spite of everything. For every prisoner who discovered her intellect in the penitentiary. This is a blues for every prisoner who works in the prison factory for next to nothing and sends what he makes to his family on the street. This is a blues for every prisoner who has lost a wife, a husband, friend, or lover while inside. For every child who can't understand why daddy or mommy can't be with them. This is a blues for every prisoner who's ever been too cold at night, too hot, too wet, too thirsty, or hungry, and there was nothing to be done. For every prisoner who has ever watched a sunrise through prison bars. For every prisoner who struggles to see the moon beyond the searchlights. This is a blues for every prisoner who has refused an inedible meal or a comfort or a privilege out of principle. This is a blues for every prisoner who ever gave his only blanket to his brother when it was cold, or gave food to a stranger. For every prisoner who still wants to be a gangster. For every gangster who's about to become a prisoner. This is a blues for every prisoner who's inside for trying to do the right thing on the outside. And for every prisoner who's been doing the right thing since she got busted. This is a blues for every woman who's ever loved a man in prison. And for every woman in prison whose husband or lover never came to see her. This is a blues for every prisoner who's never had a visit or a letter. For all the letters sent and unanswered. For every letter ever thrown out by a guard. This is a blues for every prisoner who's spent a night in a cell gagging on the stench of shit, piss, and vomit. It's a blues for prison soap, tooth powder, and pressed wool blankets. For disinfectant, roach spray, and sulfur ointment. For sheets too short, for socks too small, and mattresses too thin. This is a blues for every lie ever told to a prisoner by a guard. For every weight pressed, every brief filed, every cigarette smoked, every sleepless night behind a wall or a fence.
This is a blues about strip searches, cell searches, shakedowns, interrogations, and a life of violations and indignities that only one who's been there could ever comprehend. This is a blues for every prison bully looking for someone to kill him, for every prisoner stabbed in anger, for every prisoner stabbed for no reason. A blues for the weak and the preyed upon, and for the predators whose own hearts were the first victims. This is a blues for every prisoner who'd be on the streets for want of a competent lawyer, every prisoner on death row, for every prisoner officially murdered by the state, for every prisoner murdered off the record, for every prisoner with life, no parole, no hope. This is a blues. For every woman prisoner demeaned, insulted, molested, or raped by guards. This is a For every prisoner, every force-fed while on hunger strike. Every prisoner made to chop cotton, hoe cabbage, make license plates, sew blankets, dig ditches, pick garbage. For every prisoner This is a blues. ever beaten, for every prisoner bussed or airlifted while shackled like a slave. Every prisoner cannot read or write, for every prison prayer unanswered, for every prison dream deferred. For the rebels, the thoroughbreds, the stand-up convicts. This is a blues for every convict who carried his own weight, for every convict who took the weight for someone else and never said a mumbling word. This is a blues for every mother who cried for her son or daughter in prison. This is a blues for every prison mother that cried for her children on the street, for the children in prison with babies on the street, for every child who's already on the track to the penitentiary. This is a blues for the prison snitch whose punishment is having to live with himself. This is a blues for every prisoner who couldn't get to his loved one's funeral, for every prisoner who died alone and had no one to claim the body. This is a blues, an international, multiracial, equal opportunity, affirmative action blues. A blues especially for everyone else who doesn't give a fuck about prisoners, 'cause they are worse off than us. This is the blues that shouldn't have to be, that should not have to be a lost blues. This is a lost blues. This is a blues that shouldn't have to be. The blues, blues. A blues that shouldn't have to be. This is a blues just looking for freedom. A lost blues, the bluest blues. This is a blues just looking for freedom. This is a blues that shouldn't have to be. This is a blues just looking for freedom. A lost blues, the bluest blues. This is a blues just looking for freedom.
So, wir sind bei Brief Nummer 4. So viel ist gewiss. Wir wissen aber, dass die Bestimmung des menschlichen Willens immer zufällig bleiben und dass nur bei dem absoluten Wesen die physische Notwendigkeit mit der moralischen zusammenfällt. Jeder individuelle Mensch, kann man sagen, trägt der Anlage und Bestimmung nach einen rein idealischen Menschen so in sich drin, mit dessen unveränderlicher Einheit in allen seinen Abwechslungen übereinzustimmen, die große Aufgabe seines Daseins ist. Dieser reine idealische Mensch, der sich mehr oder weniger deutlich in jedem Subjekt zu erkennen gibt, wird repräsentiert durch den Staat. Ganz klar. Nun lassen sich aber zwei verschiedene Arten denken, wie der Mensch in der Zeit mit dem Menschen in der Idee zusammentreffen kann. Ist doch toll, das klingt wie so eine Netflix-Serie, so darkmäßig. Die können der Mensch in der Zeit und der Mensch in der Idee. Mithin ebenso viele, wie der Staat in den Individuen sich überhaupt behaupten kann. Also entweder dadurch, dass der reine Mensch den Empirischen unterdrückt oder dass der Staat die Individuen einfach ganz aufhebt oder dadurch, dass das Individuum Staat wird. Also dass der Mensch in der Zeit sich zum Menschen der Idee veredelt. Vollendet, veredelter Mensch. Der Mensch kann sich aber, das ist das Dumme, auf eine doppelte Weise entgegengesetzt sein. Entweder als Wilder, wenn seine Gefühle über seine Grundsätze herrschen, oder als Barbar, wenn seine Grundsätze seine Gefühle zerstören. Der Wilde verachtet die Kunst und erkennt die Natur als seinen unumschränkten Gebieter. Der Barbar verspottet und entehrt die Natur, aber verächtlicher als der Wilde fährt er häufig genug fort, der Sklave seines Sklaven zu sein. Der gebildete Mensch hingegen, der macht die Natur zu seinem Freund und ehrt ihre Freiheit, indem er bloß ihre Willkür so ein bisschen zügelt. Wenn also die Vernunft in die physische Gesellschaft ihre moralische Einheit bringt, so darf sie die Mannigfaltigkeit der Natur nicht verletzen. Wenn die Natur in dem moralischen Bau der Gesellschaft ihre Mannigfaltigkeit zu behaupten strebt, so darf der moralischen Einheit dadurch kein Abbruch geschehen. Das ist ja klar. Gleich weit von Einförmigkeit und Verwirrung ruht die siegende Form. Totalität des Charakters muss also bei dem Volke gefunden werden, welches fähig und würdig sein soll, den Staat der Not mit dem Staat der Freiheit zu vertauschen. So sieht's aus. 5. Brief. Das Gebäude des Naturstaates wankt. Die Flaschen fallen um, seine mürben Fundamente weichen und seine physische Möglichkeit scheint gegeben, das Gesetz auf den Thron zu stellen und den Menschen endlich als Selbstzweck zu ehren und wahre Freiheit zur Grundlage der politischen Verbindung zu machen. Vergebliche Hoffnung, Ausrufezeichen. Die moralische Möglichkeit fehlt. In seinen Taten malt sich der Mensch, und welche Gestalt ist es, die sich in dem Drama der jetzigen Zeit abbildet? 1793 und heute noch genauso. Hier Verwilderung, dort Erschlaffung. Die zwei Äußersten des menschlichen Verfalls. Und beide in einem Zeitraum vereinigt. Das ist schon wieder dark. Aber, meine Damen und Herren, die Hoffnung stirbt zuletzt. And especially for you, I looked for a translation of one of the
I think maybe the only good poem Schiller wrote, actually, because he was good. He was good in drama, like dramatic texts. But the poems, I'm sorry, they are not really good. So, but he wrote a poem which is called Hoffnung, hope. And we just do the English translation, of course, Cambridge, I guess. I don't know. It's one of my favorite poems, actually. Like, because I can relate to it so much, being older than 46. Man ever talks, and man ever dreams of better days that are yet to be. After glittering goal that distant gleams, running and racing untiringly. The world may grow old and young as it will, but the hope of man is improvement still. Hope beers, nee, Hope bears, also auch nicht Bären, also Hope, also das Verb, Hope bears him into life in her arms. She flutters around the boy's young bloom. The soul of youth with her magic warms, nor rests with age in the silent tomb. For ends man his weary course at the grave, there plants he hope over his ashes to wave. Hammer. Hope. Hoffnung. Auch am Grabe pflanzt der Mensch die Hoffnung auf. So endet das im Deutschen. Herrlich. Ach, der gute alte, positive Schillerfuchs. In den niederen und zahlreichen Klassen stellen sich uns rohe, gesetzlose Triebe dar, die sich nach aufgelöstem Band der bürgerlichen Ordnung entfesseln und mit unlenksamer Wut zu ihrer tierischen Befriedigung eilen. Die losgebundene Gesellschaft, aber jetzt nicht den Hund los bin, die losgebundene Gesellschaft, anstatt aufwärts in das organische Leben zu eilen, fällt in das Elementarreich zurück. Sorry, nicht, dass du da stolperst beim nächsten Song. Auf der anderen Seite, ich habe ihn fast geschafft, ist ja jetzt der 5. Auf der anderen Seite geben uns die zivilisierten Klassen den noch widrigeren Anblick der Schlaffheit und einer Depravation, das ist nicht Deprivation, naja, des Charakters, damals hieß das noch anders, die desto mehr empört, weil die Kultur selbst ihre Quelle ist. Die Kultur ist schuld, machen wir uns nichts vor. Und ich erinnere mich nicht mehr, welcher alte oder neue Philosoph die Bemerkung machte, dass das Edlere in seiner Zerstörung immer das Abscheulichere ist. Ich erinnere mich nicht. Anyway, die Aufklärung des Verstandes, deren sich, ich habe den Wink mit der Glasflasche verstanden, die Aufklärung des Verstandes, aber man muss da durch, denn nur so kommen wir auf den Pfad zur Schönheit. Und dann irgendwann sind wir das heißt bei Schiller wirklich so, im Dritten Reich des schönen Spiels. Der hat das aber 1793, 95 geschrieben. Also, wer klaut bei wem? Obacht. Entschuldigung, das ist mit durchgegangen. Die Aufklärung des Verstandes, deren sich die verfeinerten Stände nicht ganz mit Unrecht rühmen, zeigt im Ganzen so wenig einen veredelnden Einfluss auf die Gesinnung, dass sie vielmehr die Verderbnis durch Maximen befestigt. Und mitten im Schoße der raffiniertesten Geselligkeit hat der Egoism sein System gegründet. Und ohne ein geselliges Herz mit herauszubringen, erfahren wir alle Ansteckungen und alle Drangsale der Gesellschaft. Und unser freies Urteil unterwerfen wir ihrer despotischen Meinung, unser Gefühl ihren bizarren Gebräuchen, unseren Willen ihren Verführungen, nur unsere Willkür behaupten wir gegen ihre heiligen Rechte. Stolze Selbstgenügsamkeit zieht das Herz des Weltmannes zusammen, das in dem rohen Naturmenschen noch oft sympathetisch schlägt. Und wie aus einer brennenden Stadt sucht jeder nur sein elendes Eigentum aus der Verwüstung zu flüchten. Nur
In einer völligen Abschwörung der Empfindsamkeit glaubt man, gegen ihre Verirrungen Schutz zu finden, und der Spott, der den Schwärmer oft heilsam züchtigt, lästert mit gleich wenig Schonung das edelste Gefühl. Die Kultur, weit entfernt uns in Freiheit zu setzen, entwickelt mit jeder Kraft, die sie in uns ausbildet, nur ein neues Bedürfnis. Die Bande des Physischen schnüren sich immer beängstigender zu, sodass die Furcht zu verlieren selbst den feurigen Trieb nach Verbesserung erstickt und die Maxime des leidenden Gehorsams für die höchste Weisheit des Lebens gilt. Und so sieht man den Geist der Zeit zwischen Verkehrtheit und Rohigkeit, zwischen Unnatur oder bloßer Natur, zwischen Superstition und moralischem Unglauben schwanken, und es ist bloß das Gleichgewicht des Schlimmen, was ihm zuweilen noch Grenzen setzt. Ist das nicht geiles Deutsch? Ist das nicht toll? Gut. Wir machen beim 6. Brief dann weiter. Oh, ich bin ganz euphorisiert. Das habe ich alles selber geschrieben. Mann, ist das geil geworden. Disappear in the wave sound. I'll disappear in the wave sound. I touch your face in the wave sound. I'll disappear in the wave sound. I'll disappear in the wave sound. I touch your face in the wave sound. You can see from my condition, I'm a stranger in this world. Seized my ammunition, new flags have been unfurled. Crossed out, no hesitation. A child once lived inside the main. There ain't no destination, only drawing in the sand. You can feel from my expression, I won't take it for granted. This road's my one possession. I'll eat from trees I planted. I'll disappear in the wave sound. Disappear in the wave sound. I'll disappear in the wave sound. Disappear in the wave sound. Touch your face in the wave sound. Set free with no conditions. I made her say him twice. Before I make a bad decision, I'll ask you for advice. Don't ask me for forgiveness. What could you be sorry for? We lived our lives, we look for answers, we stumble through different doors. You can see from my expression, I won't take it for granted. This road's my one possession. I'll eat from trees I planted. I disappear in the wave sound. Disappear in the wave sound. I look for you in the wave sound. Disappear in the wave sound. Disappear in the wave sound. Touch your face in the wave sound. One more. I'll disappear in the wave sound. I'll disappear in the wave sound. I'll look for you in the wave sound. I'll disappear in the wave sound. I'll disappear in the wave sound. Touch your face in the wave sound.
conditions. I made her say them twice. Oh, before I make a bad decision, I'll ask you for advice. Don't ask me for forgiveness. Now what could you be sorry for? We lived our lives, we looked for answers, we stumbled through different doors. You can see from my expression, I won't take it for granted. This road's my one possession. I eat from trees I planted, and I disappear in the wave sound. Disappear in the wave sound. Look for you in the wave sound. Disappear in the wave sound. Disappear in the wave sound. Touch your face in the wave sound. Disappear in the wave sound. Disappear in the wave sound. Look for you in the wave sound. Disappear in the wave sound. Disappear in the wave sound. Look for your face in the wave sound. Disappear in the wave sound. Disappear in the wave sound. I look for you in the wave sound. Disappear in the wave sound. Disappear in the wave sound. Touch your face in the wave sound. Mein Keyboard macht sich leider selbstständig, du hast zusammen mit dem netten kleinen Hund da drüben wahrscheinlich. Technical problems these are, but nothing can stop us. Before we get back to Herr Schiller, nicht Herr Schiller, I just wanted to just say what the origin of this project was. It's actually started in Germany in 1984. It was immediately after I had been arrested in New York City, but this project begins with Brigitte Mohnhaupt, who wrote me the first letter that I received after I was busted. So it was the very first letter that it was days after I had been arrested in New York City, and I get this letter through the bars of my cell in the most maximum security cell in the United States at that point in time. And it was this airmail letter, and the address was from the prison Eichach, and it was from, I recognized the name, I knew her just by reputation, from Brigitte Mohnhaupt. And it began a correspondence between us that lasted through the 15 years of my incarceration. And it was just interesting. The federal government, the United States, they would not permit us as federal prisoners to correspond or have any relationship with US prisoners, either from the federal system or from the state systems or counties or county jails or any riffraff, any of us regular prisoners. We couldn't correspond with each other, but there was no regulation about writing to prisoners from other countries. So I started writing letters, and not just Brigitte, but many of the German political prisoners. And we were together during all the hunger strikes of the RAF and the Revolutionary Cell. And I wrote to prisoners in Spain and in Italy and Ireland and South Africa and Turkey, the Kurds, just anyone who was part of the anti-imperialist resistance, that was, I wanted to connect with them. And I was in solitary for close to 7.5 years, so very similar conditions that had existed at Stammheim. In fact, the experts from Stammheim came to our prison in Marion, Illinois, to try and educate the U.S. prison system about how to do it right, how you break people right. Meanwhile, I'm writing letters to all from comrades, in Germany and all over the world, telling about the German prison officials who had just visited my prison to try and tell them how to do it. And it's like, it was sort of a joke. But one of the things that, and what makes this relevant to this event this evening is that I met Art, the daughter of freedom.
imprisoned. And it was a lot of it was through Brigida. We would send each other cards, anything that we could do that was handmade, because we wanted to send through the mail, not just, something, there was no email then, there was none of this kind of bullshit that they do now, which is just all super hyper regulated, but you had this tangible evidence of another person's, the impressions of their hand on the paper, and the way that they attached the stamps to the outside of the letter, and she would include postcards of her home where her mother lived, who wrote to me also, and there was so much personal, you could, the scent and the fingerprints and the oils of the hand, and just everything was just utterly tactile and personal, but there was always art with it. She made all kinds of things, and I learned I need to make art as well, and that began my experience as an artist. That I'm a professor of art at a college now. It started in solitary confinement, and from there I curated my very first show. I didn't even know that was what it was called, but all of us who had met through correspondence, through Fire 1,000 Letters and Fire 1,000 Poems, we organized an art show, an international art show that traveled to 30 countries. It was insane. It was to try to stop the death penalty that was being targeted at Mumia Abu Jamal in Pennsylvania. But there are probably more Germans who are familiar with his case than people in the United States. But we organized an art show from solitary confinement and made that happen. And so I just wanted to just give you a sense of this is where this comes from. And it started with Germany. It started with the German resistance that helped save my life as a person. So I spent many years on parole and could not travel to Europe. And this is the culmination of such a dream for me to come to Germany, to a place that I feel I owe such an existential debt. And to be able to play with these just marvelous, beautiful musicians and poets and actors, and to be here is, I can't imagine anything beyond this, to be honest. So I'm very grateful to everyone to being here to share this with us. We're going to continue with Herr Schiller. I also want to just say that at the conclusion, we're all here together. We will stay, we'll talk, we'll hang out and trade stories, and I hope that you'll stay and interact with us and be part of this ongoing happening. And thank you. So, dann drehe ich jetzt auch an der Ernsthaftigkeitsschraube. Der beste Notenständer der Welt. So, aber wir sind ja auch schon, man kann es ja auch positiv sehen alles, ne? Wir sind ja schon beim 6. Brief. Schnell weg. Gibt's auch ein Bier für diesen trockenen Vortrag? Guck mal, I wrote it for you. The 6th letter. This letter is very, very, very long and very, 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 very boring. So the other texts are really great. So no. But this one is really, really boring because it's always the same shit. Same stuff with Hannah Arendt also. Did I say shit? No. It's because this chapter is all about the ancient Greeks. And it's very testosterone-driven and chauvinistic. So I didn't want to do it. Well, I shortened it a lot, and I could read that out, but we have no time for this. Also die Konklusion ist eben, wir haben ja alle diesen ganz kleinen, süßen, idealischen Menschen in uns, der halt, also so, wenn wir den aber nicht finden, dann können wir gucken, was haben die alten Griechen gemacht, weil die waren top.
Also außer, dass sie Sklaven hatten und außer, dass Frauen nicht wählen durften und außer, dass dies und außer, dass das, aber die waren top. Die waren so top, die alten Griechen. Und deswegen können wir da hingucken, wenn wir jetzt... Was lachst du da so blöd? Das ist so. Wenn du deinen kleinen idealischen Menschen nicht findest... Achso, ja, nee, das sind die Top-Griechen, ja. aber ja, also, und wenn man dann eben den kleinen idealischen Menschen in sich nicht findet, dann kann man einfach mal in den Topf schauen, ob da noch ein paar Topfgriechen... Nein, der war ein bisschen flach. Gut. Hemingway. So, dann... Das war der 6. I skipped it, because it's so long and so boring. We can do it next time. Anyway, kommen wir zum 7. Brief. Aus dem Brief habe ich nur einen Satz genommen, aber der geht immerhin über 3 Zeilen. Also Vorsicht, weil es ist ein geiler Satz. Kommt ja auch von mir. Obacht, also Friedrich Schiller. Der Charakter der Zeit muss sich also von seiner tierischen Entwürdigung erst aufrichten, dort der blinden Gewalt der Natur sich entziehen und hier zu ihrer Einfalt, Wahrheit und Fülle zurückkehren. Gedankenstrich, eine Aufgabe für mehr als ein Jahrhundert. Er hat sich vertan, es waren jetzt schon mittlerweile 2 Jahrhunderte, aber egal. Und das Projekt läuft noch. Aber nichtsdestoweniger erinnert mich das an einen meiner Lieblingssätze von dem alten Kollegen von mir, Peter Sloterdijk. Der sagte, die Umwälzungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte, die es brauchen wird, dass die Menschheit noch ein bisschen länger auf diesem Planeten fortexistiert, sind so komplex, dass das Gros der Menschheit an diesem Prozess nur im Modus des Nichtverstehens teilhaben wird. Das fand ich ganz gut. Gut, ich lasse das mal so stehen. Das ist so wie mit Wein, der reift dann langsam, dieser Satz. Gut, aus dem 8. Brief habe ich nur 2 Sätze genommen. Also wir sind schon im 8. Brief. Ich habe meine 7-Meilen-Stiefel angezogen. Toller Satz. Der Weg zu dem Kopf durch das Herz muss geöffnet werden. Die Ausbildung des Empfindungsvermögens ist also das dringendere Bedürfnis der Zeit. Nicht bloß, weil sie ein Mittel wird, die verbesserte Einsicht für das Leben wirksam zu machen, sondern selbst darum, weil sie zur Verbesserung der Einsicht erweckt. So, und wie verfeinern wir unser sensorisches Instrumentarium? Und jetzt kommen wir zu Michaels Lieblingsbrief, dem 9. Das ist der einzige Grund, warum ich hier auftrete, 3/4 Stunde lang, damit wir endlich auf den 9. Brief kommen, wo er hofft, noch irgendwo die Legitimation für diesen Kunstquatsch zu finden. Achso, jetzt habe ich die eine Seite schon weggeschmissen, die brauche ich noch. Da war ich voreilig. Aber ist hier nicht vielleicht ein Zirkus? Nee, ich habe mich verlesen. Aber wir sind im 9. Brief. Aber ist hier nicht vielleicht ein Zirkel? Also er meint einen Zirkelschluss, würde man heute sagen. Jetzt wird es nochmal krass, also anschnallen. Aber ihr habt gut vorgesorgt, das finde ich richtig. Die theoretische Kultur soll die praktische herbeiführen und die praktische doch die Bedingung der theoretischen sein? Hä? Alle Verbesserung im Politischen soll von der Veredelung des Charakters ausgehen, aber wie kann sich denn unter den Einflüssen einer barbarischen Staatsverfassung der Charakter veredeln? Hä? Man müsste also zu diesem Zwecke ein Werkzeug aufsuchen, welches der Staat nicht hergibt und Quellen dazu eröffnen, die sich bei aller politischen Verderbnis rein und lauter gehalten haben. Und jetzt, und das schreibt Schiller wirklich, das habe ich jetzt nicht erfunden, das ist so geil. Wir sind jetzt im 9. Brief und jetzt kommt's. Jetzt, ich bin ganz euphorisch, jetzt bin ich an dem Punkt angelangt, zu welchem alle meine bisherigen Betrachtungen hingestrebt haben. Dieses Werkzeug ist die schöne Kunst. Da kippe ich fast meinen Wein um. Diese Quellen öffnen sich
in ihren unsterblichen Mustern. Und jetzt habe ich mir hier 2 Ausrufezeichen links und rechts von der nächsten Passage gemacht, deswegen muss ich mich nochmal netzen. Jetzt wird es richtig geil. Denn was... Ja, doch, den kann man noch machen. Von allem, was positiv ist und was menschliche Konventionen einführten, ist die Kunst wie die Wissenschaft losgesprochen. Und beide erfreuen sich einer absoluten Immunität von der Willkür des Menschen. Der politische Gesetzgeber kann ihr Gebiet sperren, aber darin herrschen kann er nicht. Er kann den Wahrheitsfreund ächten, aber die Wahrheit besteht. Er kann den Künstler erniedrigen, aber die Kunst kann er nicht verfälschen. Nein, auf jeden Fall das, und das steht, glaube ich, rein zufällig auch im Programmzettel. Ne? Also Sie können es nachlesen, wenn Sie nochmal einfach das nochmal sich so mal abschmecken wollen. Wenn man morgens nochmal so ein Stück Schiller gut abgeschmeckt, aber das Gute ist ja auch, diese ästhetischen Briefe kann man sonst auch für 20 Cent bei Z-Shops kaufen oder bei ZVAB. Komisch, dass das so billig ist. Ich finde es ein super Werk. So, wie viel haben wir noch? Oh, das ist nämlich der... Ja, aber ich mache nur noch den 9. Ich habe es jetzt verraten. Ich bin gleich fertig. Sehr aufmerksam. Gut. So, jetzt muss ich mal gucken, wie kann man hier, ich hätte fast gesagt, geil kürzen. Ach, das ist so schön, was er hier alles schreibt. Egal. Also, pass auf. Wichtig ist vor allem eins, die Menschheit hat ihre Würde verloren. Ich meine, das wussten wir schon, aber er schreibt es hier halt nochmal. Aber pass auf, jetzt hier, ne? Passt auf, hier kommt's. Die Menschheit hat ihre Würde verloren. Aber die Kunst hat sie gerettet, die Menschheit, die Würde, Entschuldigung, und aufbewahrt in bedeutenden Steinen, so, alte Griechen und so weiter, ne? Die Wahrheit lebt in der Täuschung fort und aus dem Nachbilde wird das Urbild wiederhergestellt werden. So wie die edle Kunst die edle Natur überlebte, so schreitet sie derselben auch in der Begeisterung bildend und erweckend voran. Ehe noch die Wahrheit ihr siegendes Licht in die Tiefen der Herzen sendet, fängt die Dichtungskraft ihre Strahlen auf und die Gipfel der Menschheit werden glänzen, wenn noch feuchte Nacht in den Tälern liegt. Wow, das ist so toll, es macht so Spaß. Auf jeden Fall... Der reine moralische Trieb, ich mache jetzt so Reader's Digest, der reine moralische Trieb ist aufs Unbedingte gerichtet. Für ihn gibt es keine Zeit und die Zukunft wird ihm zur Gegenwart, sobald sie sich aus der Gegenwart notwendig entwickeln muss. Vor einer Vernunft ohne Schranken ist die Richtung zugleich die Vollendung und der Weg ist zurückgelegt, sobald er eingeschlagen ist. Also sobald wir begreifen, dass der Weg zur Freiheit durch das Schöne der Kunst geht, sind wir schon unterwegs. Der Weg ist das Ziel. Gab es ja auch diese Werbung. Oder Where do you want to go today? Das war, glaube ich, der frühe Microsoft-Slogan. Die haben es begriffen. Wie dem auch sei, wir kommen zum... Ach, jetzt machen wir den letzten, machen wir nochmal ganz. Und das Schlimmste, was aber der Künstler... Jetzt kommt. Also Michael, aufpassen, auch im fortgeschrittenen Alter. Kann das immer noch passieren bei dem Künstler? Also ich weiß, wovon ich rede mit Ü46. Wie verwahrt sich aber der Künstler von den Verderbnissen seiner Zeit, die ihn von allen Seiten umfangen? Wie machst du das? Indem er ihr Urteil verachtet. Es interessiert ihn Scheiß, wie die anderen seine Kunst finden. Richtig. Er blicke aufwärts nach seiner Würde und dem Gesetz und nicht niederwärts nach dem Glück und nach dem Bedürfnis, also nach der Kohle. Er strebe aus dem Bunde des Möglichen mit dem Notwendigen das Ideal zu erzeugen. Also das Mögliche mit dem Notwendigen. Dieses präge, ist so geil auch dieser Konjunktiv, dieses präge er aus. In Täuschung und Wahrheit präge es in die Spiele, jetzt kommt langsam das Spiel nämlich ins Spiel, ab Brief 9, seine Einbildungskraft. Und in den Ernst seiner Taten präge er es aus in allen sinnlichen und geistigen Formen und werfe es schweigend in die unendliche Zeit. Also so wie Jonathan Mese, im Bunker sitzen und raushauen. Raushauen.
Der reine moralische Trieb ist aufs Unbedingte gerichtet. Für ihn gibt es keine Zeit und die Zukunft wird ihm zur Gegenwart, sobald sie sich aus der Gegenwart notwendig entwickeln muss. Genau, das hatten wir schon. Haben Sie gar nicht gemerkt. Von einer Vernunft ohne Schranken ist die Richtung, also eben, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist zurückgelegt, sobald er eingeschlagen ist. So. Danke, sehr aufmerksam. Jetzt noch ein kleiner Tipp, bevor ich mich entlasse. Lebe mit deinem Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf. Ne? Leiste deinen Zeitgenossen, also heißt diene deinen Zeitgenossen, aber was sie bedürfen, nicht was sie loben. Also gib denen, was sie brauchen, aber nicht das, was sie wollen. Ist klar, ne? Geil. Knickknack. Schiller. Durch den standhaften Mut, mit dem du ihr Glück verschmähst, wirst du ihnen beweisen, dass nicht deine Feigheit sich ihren Leiden unterwirft. Nee, Quatsch, dass nicht deine Feigheit sich ihren Leiden unterwirft. Denke sie dir, die anderen Dödel, wie sie sein sollten, wenn du auf sie zu wirken hast, aber denke sie dir, wie sie sind, wenn du für sie zu handeln versucht wirst. Ihren Beifall suche durch ihre Würde, aber auf ihren Unwert berechne ihr Glück. So wird dein eigener Adel dort den ihrigen aufwecken und ihre Unwürdigkeit hier deinen Zweck nicht vernichten. Also steck dich nicht an. Der Ernst deiner Grundsätze wird sie von dir scheuchen, aber im Spiele ertragen sie noch. Ihr Geschmack ist keucher als ihr Herz. Und hier musst du den scheuen Flüchtling ergreifen. Ihre Maximen wirst du umsonst bestürmen, ihre Taten umsonst verdammen, aber in ihrem Müßiggange kannst du deine bildende Hand versuchen. Verjage die Willkür, die Frivolität, die Rohigkeit aus ihren Vergnügungen, so wirst du sie unvermerkt auch aus ihren Handlungen, endlich auch aus ihren Gesinnungen verbannen. Wo du sie findest, umgib sie mit Edeln, mit großen und mit geistreichen Formen, schließe sie ringsum mit den Symbolen des Vortrefflichen ein, bis der Schein die Wirklichkeit und die Kunst die Natur überwindet. Oh mein Gott, schon im 9. Brief hat er so geballert. Und es kommen ja dann noch einige. Aber nicht heute Abend, keine Angst, du kannst jetzt wieder reinhauen. Ja, ich entlasse mich. Alles klar. Ist ein richtiger Schiller-Fan. Ja. Das war jetzt aber eine Rate Polle am Ende, oder? Hä? Am Ende war doch eine Rate Polle. Wo Mikrofon weggenommen. Ach so, ja. Ich wollte mal was anderes. Ich arbeite an so Haltungswechsel. Die Fassung verlieren, die Haltung wechseln. Was geht? While walking the perimeter of the prison yard, I think about how nice it would be to walk a mile in a straight line.
Walking the perimeter of the prison yard, I think about how nice it would be to walk a mile in a straight line. Walking the perimeter of the prison yard, I think about how fucking nice it would be to walk a mile in a straight line. Walking the perimeter of the prison yard, think about how nice it would be to walk a mile in a straight line. Walking the perimeter of the prison yard, I think about how nice it would be to walk a mile, just a mile, in a straight line. Walking the perimeter of the prison yard, I think about how nice it would be to walk a mile in a straight line. Walking the perimeter of the prison yard, I think about how Walking the nice it perimeter would be to walk of the a prison mile yard, in a straight line. Walking the I perimeter think about how nice it would be of the prison yard. to walk a mile in a straight line. Think about how nice it would be to walk a mile in a straight Walking line. the perimeter on the prison yard, I think about how nice it would be Walking to the walk a perimeter mile in a straight of the prison yard, line. I think about how nice But it would be to walk a mile in a straight the line. perimeter of the prison yard, I I think about just how nice it would be to walk a mile in a straight line. In a straight line. Walk a mile in a straight line. Walking the How nice it perimeter would of be the prison yard, I think about to just how walk a nice it mile would be to in a walk a straight mile in a line. straight line. prison yard, I think about how nice it would be to walk a mile in a straight line. Walk that mile in a straight line. Walk a mile in a straight line. Walking the perimeter of the prison yard, I think about how nice it would be to walk a mile in a straight line. Straight line. On the prison yard, Perimeter of the prison yard. To walk a mile in a straight line. I think about how nice it would to be. walk a mile in a Just straight how line. nice. How nice. Walking the perimeter of the prison yard, I think about how nice It would be to walk a mile in a a straight line. mile in a straight line. Walking the perimeter of a prison. Walking the perimeter On the prison yard, Walking the perimeter of a prison yard. I think about how nice it would be to walk a mile in a straight line. Walking the perimeter of the prison yard. walking the perimeter. I think about how nice it would be to walk a fucking mile in a straight line. Just how nice it would be to walk a mile in a straight line. How nice it would be to walk a mile in a straight line. To walk a mile in a straight line. Perimeter. Straight How nice it would be. walk a mile in a straight line. How nice it would be In a straight to walk a mile in a straight line.
prison yard, I think about how nice it would be to walk a mile in a straight line. Walking the perimeter of the prison yard. I think about how nice it would be to walk a mile in a straight line. I think about just how nice it would be to walk a mile in a straight line. Ladies and gentlemen, I was taught to walk a mile in a straight line. Straight. Walk the perimeter of a prison yard. Think about how nice it would be to walk a mile in a straight This great band. Let's hear it for everybody here. First, Markus Minarik. Thank you very much. Thank you. Manolo Diaz. My brother Gerhard. I have to say a little word because when it was about half a year ago. Sorry, I was disturbing you that you looked at At the same Jelena. time, I guess you were afraid that you are not going to be able to pronounce my name. We never spoke about that. Well, I was getting ready. I was like wading into dangerous territory, and I'm like, oh God, I know I'm gonna fuck this up, man. At the same time, he saved me. I'm opening. Yes, please. Thank you. Okay, thank you thank can talk, and I'm going to whisper in his ear. Oh, okay, good. Okay. When with the help of Michael, I received his lyrics, and my friend Garrett and we just sat down in our practice room and we took those lyrics and we made music out of it immediately. You know, sometimes if you write music, it takes you years. Sometimes you will never finish. But we made music out of this immediately because I think his words are pure dynamite, really. Mr. Tim Blunk. But we have to acknowledge, really, the concept comes for this whole project from my dear friend Michael Grossman, who is the leader of this happening. And our friend Doggy, Jelena Kuljic. Oh, yes, thank you. Yes, Jelena. She just came in today. We rehearsed just today. She's amazing. She's amazing. And the brilliant Patrick Wengenroth. As they should. Do you want to do that again? Should we do it again? I don't understand you, Say 8,000 poems just to spell 10,000 more.
Getting waiting for release. We hit a saddle score. 5,000 poems, sisters, 5,000 more. 5,000 poems, sisters, 5,000 more. Tell a joke that keeps us moving, painted on the door. 5,000 poems, sisters, 5,000 more. Now listen, we love we march for those unknown. We hold them in our hands. Plain cold makes campaign. We have to share the plan. Now the message is a poetry. Well, we practice in our aim. We hold our ground. We hold the light. We cross the river again. The stones in the sling, arrows pointing towards the sky. Release them all up again when the river's running dry. 5,000 poems, sisters, 5,000 more. Here's a partial list of practical things to do. Throw a stone, throw another. Fire a poem, fire a letter. Slash a tire, raise a fist, raise your voice, raise a child, wear a mask, paint a slogan, paint a dream. Honor the martyrs. Take a beating if you have to, oh, but it's better to slip away. Make a plan, make it smart, we do this our way. Our terms, our time, our tribe, our love. We know how to watch the sky, how to strike a chord, how to strike a blow. We're learning how to fly. 5,000 poems, sisters, 5,000 more. Tell a joke that keeps us moving, painted on the door. 5,000 poems, sisters, 5,000 more, yeah. 5,000 poems, sisters, 5,000 more. The fire's lit, the line is crossed, we roll the distant shore. 5,000 poems, sisters, 5,000 more. Cut the bars, vault the fence, clear the perimeter, swim the river, disarm a cop, slip the noose, Shoot a bullet, slip the checkpoint, set a fire, use your fear, break a window, tighten the drum, break a sweat, plant a thought, rent a safe tend an house, orchard, print a leaf, cherish a tear, forge a document, commit it to memory, shelter a fugitive, study the map, bind a wound, check your ego, love a friend, deal with the traitors, hold a lantern, silence the snitch, hold your ground, start from scratch, clean your weapon, carry your weight, practice your aim, take on some more, disable a miss, fight to love, create a diversion, say it again, tell a joke, cross the line, secure a mark, take us with you, walk the picket, don't look back, pick a lock, fight to love, bait a trap, say it again, spring an ambush, fight to love, blow a hole, cross the line, make a plan, take us with you, plan a back up, don't look back, wreck the tracks, don't look back, lose a tail, fight to love, find your home, say it again, raise the I said fight stakes, to love. change your name, Cross white the book line. breeds, test the us theory, with you. challenge a dogma, cut the wire, look strike back. a chord, strike a Start blow, from tell scratch. the truth, trick the Carry man, your weight. hold the meeting, make a Take beating, on some hold more. your tongue, take on some watch more, your back, take on some watch more, the sky, Fight to cut love. the trail, leave no Fight to love. traces, pick a Say it target, again. launch a rocket, Fight to love. learn from workers, Cross teach a the line. comrade, mark the time, take us with you, steal the don't look files, back, steal your Don't look heart, hound a landlord, feed the homeless, squatter building, turn a cell, learn a cut and memorize the code, cut the bars, wall the fence, clear the perimeter, swim the river, disarm a cop, slip the news, slip the checkpoint, use your fear, tighten the drum, plant a thought, tend the orchid, cherish a tear, commit to memory, check your ego, study the map, deal with the traitors, silence the snitch,
Take on some more. Take on some more. Fight to love. Say it again. Fight to love. Say it again. Cross the line. Take us with you. Don't look back. Fight to love. Fight to love. Fight to love. Take on some more. 5,000 poems. Say it again. Say it again. 5,000 poems. Say it again. 10,000 poems. Say it again. 5 million poems. Say it again. 5,000 Say it again. Say it again. 5,000 poems. Say it again. 15,000 poems. Say it again. 5 million poems. 5 million Take us poems. with you. Loving orange doors and all Take over us my with hands. you. Oh, Fight to speaking love. codes, mask out pain. Haven't shed a plane. Fight to 5,000 poems. 5,000 more. Fight to love. 5,000 more. Fight to 5,000 poems. Sisters, 5,000